Soy Veronica. Sentada en esta cafetería, viendo a mi familia al otro lado de la mesa, no puedo evitar pensar en los últimos 12 días. Parecen una sombra de lo que eran antes. Mi padre, Robert, tiene unas ojeras profundas, y su postura, normalmente segura, ahora está encorvada. Mi madre, Linda, trae el maquillaje corrido, tratando inútilmente de ocultar las señales de tanto llorar. Mi hermana menor, Lily, está sentada rígida, con los ojos rojos y hinchados, y un sobre legal medio escondido bajo la mano. Todo comienzo cuando me mudé a mi nuevo departamento. Estaba cargando las últimas dos cajas de almacenamiento cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Pensé que sería una actualización de entrega o un mensaje de algún cliente, pero en lugar de eso, six una publicación de Facebook de mi madre. Ahí estaba mi cara sonriente del día de la mudanza, una foto que debió marcar un nuevo comienzo. El texto decía, la mantenida de 28 años por fin así fue. Ya no tendré que cocinarle. Al principio me quedé en shock. Pero mientras empezaban a llegar los likes y comentarios, algo dentro de mí se endureció. Personas que no veía desde hacía años se estaban burlando de mí. Uno de mis primos sacó a relucir un viejo rechazo de una entrevista de trabajo que yo había enterrado hace mucho tiempo. Lily etiquetó a sus amigas, y hasta mi exnovio le dio like a la publicación. Curiosamente, no lor en I me defendí. Simplemente tomé capturas de pantalla de cada comentario cruel y les di like a todos. Verán, mi familia nunca entendió mi trabajo. Dirijo una empresa de marketing digital y análisis de datos desde mi habitación. Todo empezó en pequeño cuando tenía 24 años. Una startup local me contrató para mejorar su presencia en línea y, a partir de ahí, mi cartera de clientes empezó a crecer. A los 28, ya tenía clientes en 3 estados, un par de contratistas de medio tiempo trabajando bajo mi LLC y suficientes ahorros como para comprar mi departamento de contado si quisiera. Pero mi familia no lo veía así. Como trabajaba desde una laptop y tenía horarios irregulares, pensaban que estaba desempleada. Mi madre, Linda, llevaba años defendiendo esa mentira. Es una mujer orgullosa y algo vanidosa. Tiene una tienda en línea de ropa vintage y siempre presume que la construyó desde cero. La realidad es que pasé incontables noches reconstruyendo su página web, configurando automatizaciones de envíos y resolviendo disputas con clientes. Mi padre, Robert, tiene un pequeño taller mecánico. Es un hombre turco, siempre creyendo que sabe más que todos. Es pésimo con los registros digitales, la nómina y las declaraciones de impuestos. Yo era quien mantenía su negocio a flote, conciliando cuentas y asegurándome de que cumpliera con todas sus fechas límite. Lily, por otro lado, está intentando convertirse en influencer de redes sociales. Firmó algunos contratos bastante sospechosos sin entenderlos, y fui yo quien detectó las cláusulas que la habrían atrapado trabajando gratis. Me quedé con ellos no porque los necesitara, sino porque cada vez que intentaba algo salía mal. Sus sistemas de pago empezaban a colapsar, los cheques de renta rebotaban y yo terminaba regresando para resolverlo todo. Ellos lo llamaban echar una mano, pero en realidad era yo quien estaba subsidiando su ilusión de competencia. Cuando finalmente decidí mudarme, pasé 6 semanas preparándome para Unión Corte Limpio. Primero moví todos los sistemas de mis clientes, separé los favors personales de los servicios profesionales y retiré mis credentials de todos los lugares donde mi nombre era lo que mantenía todo funcionando. La publicación de Facebook fue simplemente la gota que derramó el vaso. Confirmó mi decisión de dejar de ser su mano de obra gratuita. Ese día, mientras los comentarios de la publicación se volvían cada vez más crueles, mi mejor amiga, Mia, me llamó. Dime que no respondiste, di yo sin siquiera saludar.
Ludige que no lo había hecho. Ella soltó un suspiro de alivio. Mia era de las pocas personas que conocen a la verdadera yo. Ella había visto mis contratos, mis balances financieros y las largas horas que trabajaba. Sabía cuánto dependía mi familia de mi trabajo, aunque lo despreciaron diciendo que no era un empleo real. Y esa tarde, empieza a tomar medidas. Revoke autorizations de dispositivos, quite los recordatorios de proveedores de mi teléfono y archive las plantillas de support que había creado para la tienda de mi madre. También elimine mi autorización de emergencia del servicio de nómina de mi padre. Luego redact un aviso profesional informando que no proporcionaría servicios gratuitos a nadie que no tuviera un acuerdo formal con mi empresa. Adjunct documentation demostrando que había trabajado 1,150 horas sin paga durante los últimos 10 meses. Con el paso de los días, las cosas empezaron a derrumbarse para mi familia. Al cuarto día, la tienda en línea de mi madre empezó a tener problemas. Un cliente envió un correo a una vieja dirección de support que todavía es irreenviable a mí, preguntando por qué sus pedidos no habían sido enviados. Mirar el correo y no hice nada. Fue difícil, pero sabía que si intervenía, volvería al mismo ciclo de siempre. Al quinto día, el negocio de mi padre tuvo un problema serios. Me llamó y luego colgó, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Después me mandó un mensaje: necesito el acceso para esa cosa de contabilidad. Lo ignoro. Para el sexto día, una vecina, la señora Jenkins, me escribió diciendo que mi madre estaba de muy mal humor. El cartero no pudo obtener una firma y ella casi se puso a llorar. Casi miré. Linda solo Laura cuando quiere evitar ser responsable de algo. En el séptimo día, Lily me mandó un mensaje: ¿puedes revisar un contrato rapidísimo? En hay una disculpa. En hay una sola pregunta sobre cómo me sentía. Miré y agregué su mensaje a mi carpeta de capturas de pantalla. Unas horas después, envió mensajes todavía más desesperados, pero yo preferí salir a caminar. Ese paseo cambió algo dentro de mí. Por primera vez en años, me sentí libre. Nadie me estaba exigiendo nada. Esa noche envié el aviso formal a todos los que se habían burlado de mí. 12 minutos después, comenzaron a llegar las llamadas. Mi padre llamó 2 veces, mi madre 4, y Lily mandó 3 mensajes escritos completamente en mayúsculas. Me fui a dormir ignorándolos a todos. A la mañana siguiente desperté con una avalancha de llamadas perdidas, mensajes y un buzón de voz lleno de pánico de mi tía Carol. Dijo que había un malentendido con las declaraciones de impuestos de su pequeña tienda de antigüedades. Casi miré al escuchar la palabra malentendido. La gente siempre lo llama así cuando pierde acceso a algo que cree que le pertenece. Durante los días siguientes, los problemas empeoraron. La tienda de mi madre estaba inundada de quejas. El negocio de mi padre estaba a punto de caer en incumplimiento de pagos y Lily enfrentaba amenazas legales de una marca con la que había firmado un contrato. En el 10º día, un cliente publicó públicamente que la tienda de mi madre cobraba el dinero pero no entregaba los productos. La publicación se volvió viral en nuestra comunidad local. La gente empezó a llenar los países y se dio cuenta de que yo era quien mantenía todo funcionando. Incluso quienes antes se habían burlado de mí empezaron a guardar silencio. La noche del día 11, Mia vino a visitarme. Vio como mi teléfono no dejaba de encenderse con mensajes y llamadas llenas de desesperación. Entonces dijo: no te están llamando porque te quieren. Te están llamando porque se cayó el andamio. Tenía razón. Sería fácil confundir su pánico con arrepentimiento, pero yo sabía la verdad. Y esa noche mi padre me envió un mensaje que se me golpeó fuerte. Podríamos perder la casa. Yo sabía que tenía problemas financieros desde hacía tiempo.
Lo había advertido sobre pedir demasiado inventario, y depender demasiado de pagos retrasados, pero él se había ofendido. Ahora estaba enfrentando las consecuencias. En el día doce, a las 8:14 de la mañana, sonó mi teléfono. Contesté porque quería escuchar la disculpa, es que iba a existir una. Mi madre estaba llorando incluso antes de decir mi nombre. Admitió que la publicación de Facebook se había salido de control, que solo estaba bromeando y nunca pensó que se haría tan viral. Dijo que no sabía todo lo que yo hacía. Entonces lo expliqué exactamente todo lo que había hecho durante años. Lo enumera todos los sistemas que administraba, los contratos que revisaba y los problemas que resolvía. Lo dije que mientras ella hacía bromas sobre cocinarme la comida, yo estaba evitando que su tienda quebrara. Finalmente dijo, estaba equivocada. Fue una frase sencilla, pero significó muchísimo para mí. Una hora después, mi padre llamó y me pidió vernos en persona. Sonaba destruido, no exigent como siempre. Acepté reunirme con ellos en esta cafetería. Ahora, sentada aquí, los miró y sé que las cosas nunca volverán a ser iguales. Les dije que no regresaré a vivir con ellos en I restauraré accesos gratuitos. Si quieren mi ayuda, tendrán que firmar contratos y pagar como cualquier otro cliente. Mi padre asintió y preguntó por el anticipo. Su rostro perdió el color cuando le dije la cantidad. Mi madre preguntó si había algo más que pudieran hacer. Le dije que dijera la verdad públicamente, igual que había mentido públicamente. Publicó la disculpa en ese mismo instante, y Lily también publicó una. Durante la semana siguiente, las llamadas dejaron de sonar tan desesperadas. Se enviaron contratos y dos fueron firmados. Acepté mi padre como cliente temporal porque su desastre también afectaba a Lily, y no quería volos perderlo todo. Me negó a ayudar a la tienda de mi madre a menos que contratara una asistente de verdad. Y recomiendo a Lily con un abogado para arreglar el problema de sus contratos. Mientras estoy aquí, tomando mi café, sé que finalmente recupera el control de mi vida. Dejé de permitir que otros definieran mi valor. Las personas que se burlan de mí ahora están entendiendo el verdadero valor de mi trabajo. Y jamás olvidaré la lección que aprendí. Nunca permitas que la crueldad disfrazada de humor familiar te diga cuánto vales.